എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സെറീന ട്രസ്റ്റിൻ്റെ 25ാമത് പ്രഭാഷണ പരമ്പരയ്ക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സെറീന ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ ആദ്യമായി ആത്മായ സ്വാഗതം ആശംസിക്കാം. ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് പ്രൊഫസർ സി വാസുദേവൻ ഉണ്ണിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. എന്നിൽ അർപ്പിതമായ കർത്തവ്യം പ്രൊഫസർ വാസുദേവൻ ഉണ്ണിയെ സദസ്സിന് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെയുള്ള അധിക ആളുകൾക്കും നേരിട്ട് വാസുദേവൻ ഉണ്ണി ഭാഷ അറിയുന്നതായിരിക്കും. എന്നാലും ഒരു ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ചടങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താം. ഗുരുവായൂരപ്പൻകൊണ്ടിൽ 1966 അധ്യാപകനായി ചേർന്ന് 1998 പ്രിൻസിപ്പളായി വിരമിച്ചു. എപ്പോഴും ഉണ്ണിമാഷ് പറയും, ഞാനും സുഹാർത്തവും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ടെന്ന്. എന്താ സുഹാർത്ത 66 അധികാരത്തിൽ വന്ന് 97 പോയി. ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ 66 കോളേജ് ചേർന്ന് 98 സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് പിന്നീട് പറയാം. ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളേജിൽ ചേർന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പള് ആയിട്ട് റിട്ടയറിന് മുമ്പേ പല അക്കാഡമിക് പ്രവൃത്തികളിലും നേരിട്ട് ഇടപെട്ടൊരു വ്യക്തിയാണ് വാസുദേവൻ സാർ. ആരും അറിയാത്ത ഒരു ദിവസം ഞാൻ മാഷ് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോഴേ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു. അപ്പം എന്താ മാഷെ ഈ ഫോട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് മൗണ്ട് ബാറ്റൻ ഇയാൾക്കൊരു സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതുവരെ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ആരും. എന്തെങ്കിലും മൗണ്ട് ബാറ്റൻ 1964 തോന്നുന്നു, 64 മൗണ്ട് ബാറ്റൻ്റെ ഒരു സമ്മാനം മേടിക്കുക. അതിനു വേണ്ടി ഡൽഹിയിൽ പോയി ലിങ്ക് അന്നൊരു എസ്സേ കോമ്പറ്റീഷൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നടത്തിയിരുന്നു. അതിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ 1ാം സമ്മാനം നേടിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് വാസുദേവൻ ഉണ്ണി. ഒരു വലിയ കയ്യടി കൊടുക്കണം നമ്മൾ. അതിനുശേഷം അത് മാത്രമല്ല, മൗണ്ട് ബാറ്റനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് കൂടാതെ രാധാകൃഷ്ണൻ, അരുണാസിഫ് അലി, ഇന്ദിരാഗാന്ധി അവരുമായിട്ടൊക്കെ അവിടെ വെച്ച് സംഭാഷണം നടത്താൻ സാധിച്ചു എന്നതാണ്. അവരായിട്ടൊരു കുറച്ചു നേരം സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത്, ഇന്ദിരാഗാന്ധി അവരായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് മാഷൊരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു. അതാണ് ഒരു നേട്ടം. പിന്നീട് 1973 ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളേജിൽ നിന്ന് BBC-യുടെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത ഒറ്റ വ്യക്തിയാണ് വാസുദേവൻ ഉണ്ണി. ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിലിൻ്റെ കോഴ്സിന് 1973 ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി 6 മാസം കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് അതിനുശേഷം യൂറോപ്പൊക്കെ സഞ്ചരിച്ച് പല രാജ്യങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച കഥയൊക്കെ, ഓസ്ട്രിയ, സൗണ്ട് ഓഫ് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ സ്ഥലമൊക്കെ സഞ്ചരിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് പറയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഒരു നേട്ടമാണ് ഉണ്ണിമാഷെ സംബന്ധിച്ചും നമ്മുടെ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചും. പിന്നീട് 66 ചേർന്ന ശേഷം 68 നമ്മളേതായാലും ഇപ്പോഴതില്ല, അശ്വനി ഫിലിം സൊസൈറ്റി, മാഷൊരു ഫിലിമിൻ്റെ വലിയ ആസ്വാദകരും അതിനെപ്പറ്റി എഴുതുന്ന ഒരാളും കൂടിയാണ്. അശ്വനി ഫിലിം സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സൊസൈറ്റി കോഴിക്കോട് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു ആക്റ്റീവ് മെമ്പറായിരുന്നു. അതിൽ പ്രവർത്തിച്ച രാമകൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ ഇല്ല ആരും. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പിന്നീട് കോളേജിലും പല തിയേറ്റർ ക്ലബ്ബുകളൊക്കെ നടത്തി. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടി, കോളേജിൽ നമ്മൾ മാക്ബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ നാടകം അഭിനയിച്ചു. പബ്ലിക്കിൽ നമ്മളത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു, തലശ്ശേരി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു. അതിന് വലിയ എപ്ലോസ് ആയിരുന്നു ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത്. അതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് വാസുദേവൻ ഉണ്ണി സാർ തന്നെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൂടാതെ കോളേജിൽ തന്നെ കുട്ടികളെ അതിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ഇപ്പോൾ എന്നെ അടക്കം ഒരു വേഷം കിട്ടിയിട്ട് ഡ്രാമയിൽ അഭിനയിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മാസ്റ്റർ. എനിക്ക് അഭിനയിക്കാനൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ, എന്നാലും
ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറായിട്ട് വേഷം കെട്ടിച്ചിട്ട് അഭിനയിച്ച് വിക്ടിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡ്രാമയിൽ. അപ്പം അങ്ങനെ വളരെയധികം കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് കോളേജിൽ പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ്. ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക 1984 കോളേജിൽ വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ ഫോറം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഘടന നമ്മൾ രൂപീകരിച്ചു. അതിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു, പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്നു എൻ്റെ ചെയർമാൻ. അതിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കോഴിക്കോട് ഏകദേശം 10-12 പ്രഭാഷണ പരമ്പരകൾ നടത്തി. ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ അത് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത്, പിന്നെ TN ശേഷൻ, ഡോക്ടർ RS ശർമ്മ, AR ദേശായി, ഡോക്ടർ KN രാജ്, റോമിലത്താപ്പർ, പിന്നെ അശോക് മിത്ര, അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ അധികം ആളും ഇപ്പം ഇല്ല, അതിൽ പ്രസംഗിച്ച ആരും ഇപ്പം ബാക്കിയില്ല. ഇന്ത്യയിലുള്ള അധികം ആളുകളും ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്താൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് വാസുവിനുണ്ണിക്ക് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം ശ്രമിച്ചു. മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സഹായം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ വളരെ നല്ല ഒരു സഹായമാണ് ഈ കൃഷ്ണമേനോൻ ഫോറത്തിന് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ പിന്നീട് എഴുത്തുകാരനൊരു ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതനാണ്. ആരും അറിയാതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾ, അങ്ങനെ അറിയാം, എനിക്ക് സംസ്കൃതം അറിയാം, എനിക്ക് മലയാളം നന്നായി അറിയാം, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയാണ് പക്ഷെ അറിയില്ല. ചരിത്രം ഞാൻ തന്നെ ചില സമയത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകർക്ക് ചരിത്രം സാധാരണ അറിയില്ല, പക്ഷേ ചരിത്രം ശ്രദ്ധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഞാനെപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രിട്ടീഷ് ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ സാധാരണ ഞാനെപ്പോഴും വീട്ടിലെപ്പോഴും പോകുന്നതാണ്. എൻ്റെ അടുത്ത് നെയ്ബർഹുഡില്ല 10-20 കൊല്ലം താമസിച്ചത്. അപ്പോഴിങ്ങനെ ചോദിക്കും ബ്രിട്ടീഷ് ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ വളരെ നന്നായിരുന്നു. ഞാൻ പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചെങ്ങനെ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ. അങ്ങനെയാണ് ചരിത്രത്തിന് വളരെ താല്പര്യമുള്ളതാണ്. പിന്നെ അടുത്ത കാലത്ത് മുമ്പ് കുറേ കാലം 40 കൊല്ലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ കവിതകൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, കുറേ കവിതകൾ. അത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സുധാരമാഷൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ആൽമരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കവിത പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് മാതൃഭൂമിയെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. അത് വളരെ നല്ല ആമുഖത്തോടുകൂടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ഈ ഹാളിൽ വെച്ച്, ഇവിടെ അല്ല അടുത്ത ഹാളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. അത് എന്നും അങ്ങനത്തെ കവിത. ഇപ്പോൾ അടുത്തൊരു ബുക്ക് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്, വി കെ കൃഷ്ണമേനോനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ബുക്ക്. വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ്റെ വലിയ ആരാധകനാണ് ഉണ്ണിമാഷ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ കഴിഞ്ഞ മുമ്പിലത്തെ തവണയായിട്ടും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന വി കെ കൃഷ്ണമേനെ പറ്റി എന്തോ അറിയേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വിളിച്ചു ചോദിച്ച്, മാഷോടെ വിളിച്ചു ചോദിച്ച്. അപ്പം അത്രയും അതിനെപ്പറ്റി നല്ല ഒരു അറിവുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെയാണ് 1998 കോളേജിൽ പിന്നെ നമ്മൾ വിരമിച്ചിരിക്കുന്നതും. അതിന് മുമ്പ് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്ത്, കോളേജ് സാധാരണ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൾമാരായി എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രിൻസിപ്പളായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ എൻ്റെ പെൻഷൻ പേപ്പർ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോവുക, അത് എത്രാമത്തെ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ പെൻഷൻ റിട്ടയർ ചെയ്യണം, അതിനെപ്പറ്റി ഭാഷ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു 5 കൊല്ലം ഒരു പാർലമെൻറ്റ് മെമ്പർക്ക് കിട്ടുന്നൊരു കൊല്ലം പ്രിൻസിപ്പാളിന് കിട്ടിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കോളേജിലൊരു അക്കാഡമിക് ത്രസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഓരോ വിഷയത്തിലും ഇപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി, എന്നോട് പറഞ്ഞ ഹിസ്റ്ററി കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി സെമിനാർ നടത്തണം. മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രൊഫസർമാരെ വിളിച്ചിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ പ്രൊഫസർമാരെ വിളിച്ചിട്ട്, ഇങ്ങനെ സയൻസിൻ്റെ പ്രൊഫസർമാരെ വിളിച്ചിട്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണ പരമ്പര അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്കോളേഴ്സിനെ തന്നെ കോളേജിൽ നിരത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പരിപാടികൾ നടത്തി. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇക്കണോമിക്സ് എനിക്കറിയാം, അധികാരി ഇപ്പം CT കുര്യൻ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രഭാത് പട്നായിക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ പുലാപ്ര ബാലകൃഷ്ണൻ, ഡോക്ടർ ദേവി, ഇവരൊക്കെ കോളേജിൽ ഒന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്നത്തെ കാലത്തിൽ വലിയ പ്രഗത്ഭനായുള്ള. പിന്നെ ഹിസ്റ്ററിക്ക് KM മണിക്കർ MGS ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മലയാളത്തിന് കുമ്മരപ്പിള്ള, വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരി, T പത്മനാഭൻ MGS, പിന്നെ അഴീക്കോട്, അപ്പോൾ വിശ്വനാഥൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള കോളേജ് അക്കാഡമിക് കണ്ടന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ തന്നെ മൂപ്പർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂപ്പർ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യം, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമര കാലത്തൊക്കെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് കോളേജിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നൊരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ജിന്ന, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള നേതാക്കന്മാരൊക്കെ മദ്രാസിലൊക്കെ കോളേജിൽ വന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും സംസാരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മഹാൻ വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇന്നിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഈ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഹാർദമായ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ വിഷയം നമ്മുടെ എപ്പം വളരെ കാലികമായൊരു വിഷയമാണ് മാഷ് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് വാസ്തവത്തിൽ വലിയ അതിന് വലിയ തിങ്കേഴ്സ് ഒന്നും രംഗത്തില്ലാത്ത ഒരു വിഷയമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റും നേഷനൊക്കെ അറിയാം, ഹോപ്സ് ഉണ്ട്,
ടോക്ക്വേലി ഉണ്ട്, മാർസ് ഉണ്ട്, വെബർ ഉണ്ട്, ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നാഷണലിസത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അധിക കാര്യങ്ങളൊന്നും പിന്നെ ഉള്ള അതിനോടൊരു അതോറിറ്റി, ഒരു തിങ്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് ആരുമില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ 1998 പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൊല്ലമാണ്. അന്നാണ് ഈ ഇമാജിൻ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് എഴുതിയ ബെനഡിക്റ്റ് ആൻഡേഴ്സൺ അന്ന് തിരിച്ചു വന്നത് ഇവിടെ പിന്നെ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ. അയാളെ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിരുന്നു. സുഹാർത്തോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കെതിരായിട്ടും അതുപോലെ സാധാരണക്കാർക്കെതിരായിട്ടും നരവേട്ട നടത്തിയപ്പോഴേ അതിനെ എതിർത്തിട്ട് അങ്ങനെ 1971 അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കി 27 കൊല്ലക്കാലം അയാൾ പുറത്തായിരുന്നു, അമേരിക്കയിൽ പോയി. അങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അയാൾ എഴുതിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബുക്ക് 1983 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഇമാജിൻ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ്. പക്ഷേ അതിന് ശേഷം വന്ന ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രസംഗം അയാൾ നടത്തി തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എന്താണ്, എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് എ നാഷണലിസ്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡെഫിനേഷനാണ് കൊടുത്തത്. ആരാണ്? സ്വന്തം രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങളോട് അനീതി കാട്ടുന്ന ഒരു ഭരണകൂടമോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സഹകരിപ്പിക്കാത്ത ഒരാൾ ആ രാജ്യത്തെ ഒരു നാഷണലിസ്റ്റ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് അദ്ദേഹം ചെയ്ത പ്രസംഗം. അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അതായത് 98 പിന്നെ ഉണ്ണിമാഷായിട്ട് വളരെ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഷയത്തിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംസാരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും അധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് നാഷണലിസം. ഏകദേശം 8-9 തരത്തിലുള്ള നാഷണലിസം ഉണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി ഉണ്ണിമാഷോട് വിശദമായി സംസാരിക്കും. എത്തിക് നാഷണലിസം, ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് നാഷണലിസം, ടെറിട്ടോറിയൽ നാഷണലിസം, ലിബറേഷൻ നാഷണലിസം, അങ്ങനെ പല സിവിക് നാഷണലിസം. അതിൽ നമ്മളേതാ സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്കറിയാം. അത് സിവിക് നാഷണലിസം തന്നെയായിരിക്കും. ഡെമോക്രസിയും സിവിക് നാഷണലിസം തമ്മിൽ സിയാമീസ് ഇരട്ടുകൾ പോലെയാണ്. ഒരിക്കലും അത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ്. എന്തായാലും ഇങ്ങനത്തെ വിഷയത്തിനെ പറ്റി കാലികമായ ഈവൻ ഗാന്ധിജി തന്നെ ഈ നാഷണലിസം ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഇന്റർനാഷണൽ ജസ്റ്റിസ്, വാർ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഗാന്ധിജി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉണ്ണിമാഷ നമ്മളെ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ എൻലൈറ്റൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതിനുവേണ്ടി ഈ സെറീന ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകം ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സംഭാഷണത്തിനായി ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ നമസ്കാരം. First of all, I think I have to refer to the welcome address delivered by my extraordinary friend, Professor Padmanabhan. Welcome speeches are always a double-edged sword. It is either all praise or a little bit of flattery. But then, as a student of literature, I always remember those two lines by Keats: beauty is truth and truth beauty. But I have to add a clause here: beauty is truth and truth beauty, except in welcome speeches. That I think is the risk we are running. But anyway, thank you so much for your very kind words. And only problem is that I may not be able to measure up to your expectations as you have been trying to portray me at this moment. Anyway, thank you all for being here. And the first thing I want to say is wish you all a very happy New Year. That's my indeed. I am happy and honored that I have been given an opportunity to address an enlightened audience that I have here. I am also rather nervous, and for two reasons. First of all, Zarina Trust, perhaps for some masochistic reason, elevated me to the pantheon of many distinguished speakers who preceded me. Secondly, people get the speakers they deserve, but I am sure that this august assembly deserves better.
A moment ago, I referred to the new year. Every word echoes with history. 2026 recalls Christianity and all that it implies right across the world over 2 millennia. But then Malayalis have also their calendar. So have the Tamils, Assamese, Punjabis and Gujaratis and Bengalis, of course, in India. Islam has their own calendar. All these words unfold land, history and civilizations. It also harks back to prehistory. It's a history of 12,000 years. According to some, it goes further back to 33,000 years. Human settlement and migration are the double helix of our civilization. The course of events have no logic. It drifts into developments, part design and part accident. But we attempt to find a pattern and we call it history. However, one single explanation in terms of anthropology, religion, economics, or culture cannot be seen as the prime mover of change. I have a quotation here from Akil Bilgrami, the great professor. In an interview about 8 years ago, he observed, for 200 years, philosophers said that the ultimate ethical question is, what ought we to do? But in our own complex time, the more crucial prior qualities has become, and the most important question has become, what ought we to do? I think it is worth quoting because instead of an academic foray into the past and trying to discover what nationalism means, my anxiety as a layman is what it would be like in the next 10 or 20 or 200 years. 200 years is an optimistic account as far as I am concerned. What happens to humanity? You know, when I was a young man, Bertrand Russell's book, Has Man a Future? I happened to see that, to read that, of course. And it was written in the wake of the nuclear age of the 50s and 60s. Now that, I think, is the more important thing. As Professor Padmanabhan said, of course there are various stages of nationalism, and also various scholars who define nationalism according to their own light. That is possible, that is welcome. But at the same time, my worry is that we are trapped by words. This is the danger that we face. Every word, as I said a minute ago, it echoes. You know, it has a lot of vibration in terms of culture, history, anthropology, and so on and so forth. That's the risk we are taking. Ultimately, everything ends up as words. That's the danger. But anyway, we live in a world of words.
words, words, words. I'm sure you know the quotation. It is from Hamlet. It is all words, words, words. To quote Shakespeare, to go back to the Bible, in the beginning was the Word. Language as it evolved, language as it evolved distinguishes man from other animals. Animals, amid all the words, the Sanskrit word padartha has a value of its own. Think about it. That's a word we always use. But look at it more closely, what padartha means. It means, of course, as we know, when you break it down, pada and artha, it means a thing. This rostrum is a padartha, this wood is padartha. Even I might be just padartha. That means, of course, as he says, it means a thing. Word has meaning. It has its own reference to materials. So it is materials that we always have in mind. It is materials that we always have surrounding us. So padartha has its own context. Let me explain. It began with the concept of God. How words can take us either to more enlightenment or more confusion. For instance, it began with the concept of God. It is still with us as a mystery. Volumes and volumes have written on God and his activities, so to say. But still we are not clear what it means or who it is or whatever. So it is still with us as a mystery. Then there are other words like society, race, identity, even money, as Harari mentions. We always have money in our pockets, more dangerously money on our mind, but we don't really know what it is. We cannot see money. We cannot feel it. It is as mysterious as God. All you have is a padartha, It means that you have coins made of metal, you have notes made of paper and so on, but money remains something invisible, something that we do not know, that is incidental. Harari's observation, as he mentions, still we cannot understand this with our senses. Man is destined to grope his way through a wilderness of abstractions. Whether we like it or not, we are the inheritors of imprecision. The dialectics of unity and dissent chart out the course of history. And that is at least the Marxist point of view, as I understand it. The dialectics there between efforts to unify and a move to express dissent. So, the word nationalism is also such a category. It fires our imagination. It has, of course, a long history, as Professor Padmanabhan said. It has a long history. Greeks referred to the nation, so did the Jews, whose word for it was Goy, G-O-Y, Goy. A nation, it is said, is a social relation of collective consciousness. That is what a nation has to be. It says here. But at the same time, we can look at this from a different point of view. Family
fatherland, motherland, tribe, community, race, and religion create a bond. All these are meant to bring us together as people. You know, socialization is part of this arrangement, so to say. Yes, love for the land, the territory that's supposed to give us life support, leads to terms like fatherland and motherland. What's a motherland? Why we call it fatherland? Because just like a father or a mother, the land gives you nourishment. It takes care of you. So by extension, we also call it motherland or fatherland. Incidentally, this is with reference to the present times. Incidentally, to see one's country as a mother, at least in the view of its critics, is only an instance of patriarchy which elevates only to exclude. So when you talk about motherland, Mother India, if you will, it means that you put a woman on a pedestal and then ignore her. That is the practice, that is history. We have goddesses, we have motherland, we have Bharat Mata, but otherwise women are eternally condemned to take a back seat. That is another aspect of it. I think I will have to touch upon later to give a taste of what I'm going to say. In a democracy, in a nation, even if nationalism thrives, we notice that women have no place in the scheme of things. Indeed, over the last 100 years, they have to fight very hard to make their presence felt, at least to some measure. Otherwise, they are ignored. We deify them and then we destroy them. So, whatever you call it, nationalism or democracy or culture, whatever, ultimately it means that women are always condemned to be second-hand goods. This is the failure of what we call democracy or a nation. It has been the history all over the world. So patriarchy takes it that way. Religion has its root in bonding. Religion has its root in bonding. Dictionary meaning is leger, means to bind. You know, I have my own confusion about this, because religion is binding, it is something imposed, but another language, for example, Malayalam or Sanskrit, in Malayalam, religion is, what is it? So she will tell me what religion means. In Malayalam, we prefer to call it matam. It has makes a lot of difference. Matam is a choice, a preference. But otherwise, religion is something binding on you, binding as a person, as a community. But when you use the word matam, it is like abhimatam, it is a choice, your preference. Anyway, that is only by the way. So, yes, religion has its root in its binding, has great ideal. Christianity embraces all, and love is the magic word. Nobody underrates Christianity. It has a great message, it has great meaning. If you take it seriously, love is the heart of Christianity. Fine. So too, magic word, so too Ummah in Islam means universal.
universality. And of course in Indian philosophy, embraces the whole world. But then, in practice, sowed silences word. That is the history of mankind so far. Sowed is better than word. That is how our experience is. So yes, but then in practice, sowed silences word. There are empires and emperors, but they leave only relics and ruins. What's the contribution of this emperor? If we have to try and answer it, sometimes we trail into vagueness. That is the risk we are taking. Now then, we look only the example of India. Take India as an example of what nation can be or what a nation should not be. To take only the example of India, the unity of India as a conquered land by Mauryas, Guptas, Mughals, and Cholas, and then Krishnadeva Raya, are the products of violence, slaughter, and bloodshed. It always carries blood on their hands. Empires are there. So what is the turnout? What happens is that the empires ensure unity, but at great cost to the people who are ruled by the so-called emperor. That is a risk we are taking. Indeed, the point is that there is a long and bloody tale of conquest in history, beginning with Genghis Khan. It's a long list, beginning with Genghis Khan, Alexander, Caesar, Babur, and Cholas. But then, who lived for love and concord and peace and non-violence and of course pure amity, make a short, very short list. Those who stand for peace in history, they are very few. They are only a handful. For example, over the last 5,000 years of history, we have only a Buddha, a Christ, and Gandhiji as shining peacemakers of the world. Of course, Donald Trump is also now in the list. That's how it happens today. So then, those who want peace, those who encourage brotherhood, great words, they are very, very few in number, over 5,000 years. If you can add to the list, you are welcome. This is how it is. History is a history of bloodshed. If there is something else, it is only an exception. That's a tragedy, human tragedy. Of course, yes. And today, nationalism triumphs over humanism. Indeed, there have been at least 30 major wars in history. Here is a short list and the number and the death toll. So then, World War II. How many died? 4 crores to 8 crores. Mongol conquest, 5 crores. Ming dynasty in China, 2.5 crores. Recently, Iran-Iraq war, 5 lakhs to 20 lakhs. There is no exact statistics. And then again, Rwanda genocide, 5 lakhs in 1994.
This is out of about 30 major wars. What these wars were for, we do not know, but people died and nobody cares. As Albert Camus once said, statistics does not bleed, so it is just figures. But then that is what we have to think about. Here is the human race passing through various phases, various crises, and still we are very slow-witted as a race because we don't learn our lessons and find a rightful, meaningful, productive way of progress. That is, I think, is one of the dangers. This is out of about 30 major wars in history. So then, yes, of course. So what's a nation? Again, we come back to that question. A nation, Oxford English Dictionary defines a large group of people sharing the same culture, language, or history and inhabiting a territory. That is the dictionary definition. I'll repeat that. A large group of people sharing the same culture, language, or history and inhabiting a territory. So that is one definition of a nation. This is an example, you must have noted this. This is an example of circular logic. Culture, so then what I mean is this. Culture, OED says, Oxford English Dictionary says, is the art, customs, ideas, and social behavior of a nation. So if you ask about culture, the finger is pointed at nation, and when you ask about nation, they refer you to culture. So that is why I said it is a kind of circular logic. So there you are. This is an example of circular logic. Culture is the art, customs, ideas, and social behavior of a nation. What's a nation? You go back to culture. And what is culture? You have to depend on nation. So that doesn't take us anywhere, I'm afraid. People or group. Of course, this is a general picture, but to give it a concrete idea, perhaps we can turn to our own country. Of course, unity in diversity is an interesting expression. As we Indians, we all know that this word is very much in the air. Unity in diversity is, yes, it is an interesting expression. Nehru observes, a very great romantic, isn't he? Nehru observes, whatever word we may use, we see in the past that some inner urge towards synthesis is derived from the Indian philosophic development. That is a reading of history by Jawaharlal Nehru in his Discovery of India. In a philosophic development, every incursion of foreign elements was a challenge to this culture, but it was mixed successfully by a new synthesis. So, here again, we have a problem. The problem being foreign elements and challenge to the culture. What is a foreign element? Unless you are sure about the borders. This is the risk we are facing. Unless you have borders for a country, you cannot say, yes, so A or B is a foreigner. So how come that we still are trapped by such words? When did the borders of a country begin?
Who drew this? These are questions that make us ponder about the ideas of nationalism. We talk about India as a culture, but then there is culture and culture. Whose culture is it anyway? What are we talking about? So, for example, when you look at it more closely, the difference between north and south of the Vindhyas, what holds us together? We talk about a heritage, fine, but we also discover that it is a one-way traffic. The ideological penetration of the South is not matched by the influence of the South on the North. It is an obvious thing, for example, from our food habits to our clothes, to our language, we are inferior, at least in some ways, to the people in the North. And what do we mean by North? Well, to follow the pattern, the tradition, North means anything across the Vindhyas. So this is the danger. When we talk about culture, Indian culture, we are again assuming that the culture that sprang up in the Gangetic plain is the real thing. That may not be the case. For example, as historians and archaeologists will tell you, we have every group of people have their own culture, their lifestyle, their food, their clothing, But then what happens? We only know about the Ramayana and the Mahabharata, great works as they are, but then, as somebody said, some historian said, maybe Eric Wasserman, I don't know, it is called high culture. This is the risk. This is what you have in mind when you come across words like tribes, and we have a very patronizing attitude towards the tribes, thinking that they are inferior to us. By our standards, by our yardstick, they are different but not inferior. I remember a story, Columbus was landing in the so-called West Indies, and somebody just tried to run away and hide behind a bush. And Columbus challenged, "Who are you?" And he said, "I am a savage." Come on, how does he know he's a savage? It makes no sense, to call oneself a savage. So this kind of thing, we assume certain things, that high culture means something that I have, and your culture is somehow inferior. Remember, this was the attitude of the Britishers towards Indians until the 18th century, William Jones and all that. They always felt that we were inferior in many, many, many ways, and they wanted to civilize us. This happened in Africa. Why? Even Indians think, they are convinced that Africans are all very, very uncivilized. They don't have the great culture that India has. You ask an average educated man in our country, and his first reaction is that Africans are not as cultured as we are. Maybe in a sense, it is true, but again, we look at this word. How do we measure the culture of a race or a group or a community? If they agree with our point of view, of course we are happy to say they are cultured. If you speak Malayalam, it is not good enough. If you speak Hindi, you are a nationalist. This is how things are distinguished. If you have an upper hand, in every sense, you are the master, and your language is the master language. This is how things are interpreted, presented, taught to the school children even. This is what we have to look at. Culture, we have to know what culture means. Essentially, to shoot ahead, culture means respect for others, regard for others, love for others. And if it is absent, all other words mean totally senseless. It doesn't make any sense. But unfortunately, man has yet to grow to that level. We are still trapped by what? The early Neanderthal mental attitude. Violence takes all. And a way of love, a way of understanding, a way of humanity is always, comes
way below. That's the danger that we as a civilization face. Violence takes the upper hand, and kind words or humanity is always having a very poor takers. That is the danger. This is inherent in us, but that does not excuse our extreme positions, indeed. So to go back to this text here, yes, as Nehru said, every incursion of foreign elements were challenged to this culture, but it was met by a new synthesis and a process of absorption. Look at that again. Nehru's view was this. It was a new process of synthesis and absorption. That kind of presentation of our past, of course, irks some people because they do not agree that there has been a synthesis or an absorption of other cultures, other streams of thought, other streams of culture. So they rebel. This is natural, but look at that again. For example, when you say that 1,000 years of history is a dark period, we do not look closely at history. We do not look closely at the experience of 1,000 years. For example, when you have a schism, when you have a division between Muslims and so-called Hindus, every Hindu knows that there is no such animal as a Hindu. It is all imposed on us. We are refined people, but the terms don't matter much. So if you look at history more closely, we find that 1,000 years of Mughal presence in India has not made much of a difference to the mainstream. Now again, we talk about the minority, we talk about Muslims as a minority, but the point of it is that they have been a minority all the time. So if Muslims are fanatical, if they are aggressive, they are bloodthirsty, well, then how could that the Muslims could remain a minority after being in power for 1,000 years? Indeed, at one point, these distinctions have to disappear because ultimately we have to know that man counts and other divisions have to be destroyed. But there it is. So the Nehruvian idea that this synthesis is something great, something unique, has of course to be challenged. And it was challenged by no less a person than Amartya Sen. He said, he was asking, but as Amartya Sen asked, was this such a special feature of India? So-called unity in diversity. Was it such a special feature of India? Amartya Sen asked. And he goes on, yes, was it such a special feature of India? Not easily observed elsewhere. When we thumb our chest and say that we are a unique race, unique country, and we cite the instance of synthesis, absorption, assimilation, and so on, we have to, look at ourselves once again. Come on, we are not the only country that can tolerate or encourage and absorb different streams of culture. That is what Amartya Sen says. Feature of India was not such a special feature of India, not easily observed elsewhere. Are we unique in that respect? Is it in India only that different streams of culture have come together to make a mainstream? That's the point here. Haven't many other cultures also seen diversity, invasion, and absorption? Other cultures have had the same experience. It is not exclusive to what we call India. Because there is no country like India. It is all a term, isn't it? This comes out very visibly, and we are irked by it. When you visit a foreign country, they say, you are Indians,
you are inferior, you are migrants, so out you go. This is, of course, the challenge of 2026. When you go to the UK, you are looked at with suspicion, not with a smile. When you are in the US, you meaning the migrants, again, you are persona non grata. You are not expected to be there. Though you have to do the dirty work for the so-called white man. I say so-called white man because actually the color barrier has not been there all the time. It is all different. But again, we are victims of certain words. We take it for granted instead of looking at it more closely and getting the real meaning out of it. So there is diversity, inversion and absorption in other cultures as well. So then, nation as territory, let us look at that definition again. A territory is important as far as a nation goes. It says so. What's a territory? Well, again, that is open to question. We cannot be sure. Whose territory are we talking about? What is a familiar ground familiar to you? So is it territory that decides the definition of a nation? But then, as a territory with clear borders, have also variations. We know that India means on two sides you have the sea, or three sides you have the sea, and in the north you have the Himalayas. That is the territory. Of course, it is a very romantic picture, as novelist Raja Rao said. No other country has such a beautiful shape. Maybe it is true. It is good enough to be painted as Bharat Mata. That beautiful shape is there, which maybe another country has not. But then, Raja Rao, again, to go back to him, talks about South Indians going to Calcutta. A South Indian Brahmin, I think, goes to Calcutta, and she served a vegetarian meal, and what happens? She finds that in the vegetarian meal, one item is fish. So for her it is not vegetarian, but for the Bengalis, it is indeed the heart of vegetarianism perhaps. So there you are, and this dear lady says, and here is the rub, what does she say? In the novel, well, the lady says, ayyayo, that is what she says. This is important, because if Vande Mataram is the mantra of the north, in the south it is ayyayo. Maybe in Bollywood films they again make fun of it. I think long ago Amitabh Bachchan made the same thing. Are you from the south? Ayyayo. So this is the magic word for the south people from the south. So that's the point here, isn't it? That has variations. Territory with borders. Is that important? We cannot be sure. As Dalrymple said, in those days, about 600 years ago or 1,000 years ago, sea was not a border or a barrier. They never counted that. Crossing the seas was something very different, something different in terms of experience. For them it was natural. You remember, the Indian influence in the east, the Indian influence in the north. Up to the Arab countries, we had a lot of trade. We had a lot of trade contacts with East Asia, and it was in terms of trade, in terms of culture, in terms of religion, and it was a thriving affair. So there was, so territory did not mean very much in those days. And in another sense,
Again, to take one example among many, Indonesia. How is Indonesia different perhaps from India? The answer is that Indonesia consists of 13,000 islands. Perhaps you can confirm that. 13,000 islands, and only 3,000 islands are populated. So you can talk about an island nation, but here you are, 3,000 islands making up a nation. So does it mean that territory is very, very important in terms of a nation? Hardly likely. This is the case everywhere. Territory does not mean very much. Venezuela, you know the word now. Venezuela is not just one integrated piece of territory. It has two parts. So territory does not determine a nation. It has wider implications. So for example, Indonesia is made of so many islands. Then again, take a very small country. Maybe we are not familiar with that word at all, name at all. One or two. It is 80 islands. Vanuatu has a population hardly 3 lakhs, but it has 80 islands, and that's a country. So 80 islands. Like India, it has at least 5 denominations of Christianity. Religion cannot guarantee unity. It cannot. It has not. If you learn from experience, you notice that religion is not a binding force. It is a hope, perhaps a dream, but experience tells you something else. For example, in this very small country, this is the statistics. Like India, it has at least 5 denominations of Christianity. What do we learn from this? One religion does not guarantee unity. We don't, as human beings, all think alike. We have different perspectives, we have different preferences. So, yes, 5 denominations of it is all Christianity, but it is all Christianity, yet, you see, so religion is not a key to unity of any part of the country, any part of the world. So it has 5 denominations, at least 5 denominations of Christianity. Here is another revelation. One single religion is not a guarantee of unity. Christianity has different denominations, often achieved after long, bloody wars. You have, as we all know, in the 16th century, possibly, Christianity had the great schism. It split into Protestantism, Martin Luther, and so on. And then it has so many denominations, different, even in Kerala, different sects come to blows over rituals and so on. So Christianity is not a cementing force. A religion is not a cementing force. Christianity has different denominations, often achieved after bloody wars. Islam has many shades. Again, that is very important. Religion does not guarantee unity or a nation or a nationhood. Islam has many shades. Just to take one example, apart from Sunni and Shia, Islam does not guarantee unity of a country. We know it. It is the obvious fact for all of us. Pakistan was formed on the basis of religion. It is said. A few people believed in it, but the makers of Pakistan had little interest in it. That was more a deal with India.
Jinnah had perhaps never read the Quran. I'm not sure. So it was only a deal, but then, well, ideas always have a habit of misleading us. So there it was Islam, and Pakistan was born, but it had a very short life, and then it became two countries. It was nobody's fault. Why did they split up like that? So another point comes up, meaning that Bangladesh, so-called, has a different language, a different culture, a different way of life. So there you are. Religion does not mean anything much. I mean, sometime back I was referring to the Iran-Iraq war, Sunni and Shia war, which lasted about 8 years. V.S. Naipaul has written a book about it, calling it Among the Believers. They're all believers, but they are also happy to fight each other in the name of Islam. So this is human nature, as I am about to say. It is the human nature. We have, either we expand or we shrink. What was the term we were using in terms of the heart? Systolic and indeed, you expand and you come to rest. So this is the condition. In history, at some point, you grow, you expand, and at another point, you fall back to the original condition. This is true about most of the movements in history. So Christianity has different denominations, so too Islam has many shades, from Sunni to Shia. Iran-Iraq war was a bloody example of this. We cannot believe it. We always feel that Arab countries are, thinking along the same terms, that they have one single point of view, that they are all united, that they are the enemies of the world. And incidentally, terrorism always is associated with Islam. That may be the case, that may not be the case, but as Harari was saying, more people have died of obesity than because of terrorism. In his book on, on Homo Deus, he is mentioning this point. He wrote it in 2013, and then he says, terrorists killed about 20,000 people or something. But because of obesity, more people have died. This is something that we miss. We always highlight this violence instead of being more positive about our real experience. For example, personally speaking, I am always, left to wonder why accidents don't get the kind of notice that it should. Because accidents, we call them accidents, very often they might be the result of carelessness, but we are stuck with that word. How come that about 2 lakhs of people die every year because of so-called accidents? We take it for granted. We are not bothered. And of course there are even worse examples, children dying of hunger or illness. Again they run into millions across the world, but that does not hold our attention. That does not make headlines, because terrorism is more dramatic, as Amartya Sen might say. It is more dramatic. People dying of starvation don't get noticed. But when you are shot, of course that is front page news. So this kind of perversion of values, approach to the world, is something that is worth our attention. Of course we have to come to that again, because when you talk about nationalism, and you mentioned also that Anderson's idea of a nation, it is an imagined community. Imagined community shaped, as you remember, mostly by capitalism, and various reasons, of course, were there, and in particular, the printing press and the newspaper. It spreads across the world, some news, sometimes false news, but you have it all under one umbrella. So it is easy for you to use the present term, to brainwash you
with that kind of thing. Religion can be spread that way, or science can, of course, flourish, but there it is. So knowledge spreads quickly and very widely, and that, of course, is to the advantage of capitalism. And that is what rules us today, I am afraid. Capitalism rules the world. You know, workers of the world could not unite, but capitalists always stand united, and we pay the price for it. So, for example, the Emperor of Maladies, Siddharth Mukherjee, an expert, a specialist on oncology, he was writing on cancer in this book called Emperor of Maladies. And at one point he says, in the early years, he's talking about 1940s, in the early years, today of course it is much worse, but in the 1940s, after the Second World War, in America, Coca-Cola company was spending about $4 million, Coca-Cola, for what? For advertisement. For advertisement, they spend around 4 million. I'm not sure about that figure, but anyway, a huge amount. 4 million on advertisement. Today, in the world, how much more money is spent on advertisement? What is the danger of advertisement? Most of the advertisements are for things which we don't require. But capitalism is so clever, they can sell shampoo to the bald man. That's how it is, So capitalism rules the world. What is wrong with it? The difficulty is priorities are subverted. You have enough food, as so many people said, including Russell a long time ago, you have enough food to feed everyone on this planet, but you don't. You have starvation. You have in Africa. That's the way it is. But why is it? Because the American government is more interested, to cite an example, just one example, they are more interested in keeping up the price of food for the sake of the farmers there. So there was a time when the harvests were taken out into the sea and thrown into the sea because they had to keep the price steady. They were not ready to give it away to starving children or starving people. Just to keep up the price, they destroyed the harvest. That's what they did. So that again has gripped the world today. It is not anybody's fault that all these things happen, but it is an ideology that certainly exploits and exterminates our civilization. This is what happens most of the time. And we have to wriggle out of it somehow to come to that point. Yes. Modern nation was born, to look back at history, modern nation was born in 1648 after Westphalia, after the war. What was the war about? Because they didn't want to recognize Pope as the head in certain parts of Europe. So there was the war, and so the result was there was an agreement, peace treaty, in the town of Westphalia in Germany in 1648. And then, so industrial revolution, then again, as I said, the press, Renaissance, and then capitalism, in that order. The press, then again, the Renaissance came about, and then finally to capitalism came about, capitalism emerged. So then, this is what happened. In short, nationalism is the idea that makes mockery of definitions. We talk about it in a big way.
But unfortunately, nations are at the mercy of capital. Good or bad, well, we experience it and we judge it accordingly. So the difficulty is that our priorities are very often confused. What is more important for us? Cricket is more important for lovers of cricket, but not for those who have no money to buy the ticket. So there it is. We live in different worlds. And so making people demand things that they don't desire is the danger. As Joseph Stiglitz says, 1% of the human population controls 90% of the wealth. And their brain, their imagination is spent on being on top all the time. So this is the imbalance that faces us today. Nationalism becomes an excuse, but not an explanation for this exploitation of man by man. And what is worse, I think that's the point I'm going to make now, what is worse, it is also an exploitation of Mother Earth. If you want to refer to the Earth as the mother, exploitation of the Earth. Today, so we are in a period of crisis. Crises have been there all across history, but today it is either or. We either exist together or no existence at all, as Jawaharlal Nehru said at the UN speech at the time of the Cold War. Either it is coexistence or no existence at all. That's the world we live in. So, to look at it more closely, capitalism has run away with human progress. They dictate, they decide what human beings have to do. Today we talk about artificial intelligence. It only means Musk and his group can leave the Earth and live on another planet. That's what they are planning to do. In the Cold War era, C.P. Snow, scientist and author, once remarked, in 8 minutes some of these bombs are going to go off. And that, of course, alarmed everybody, because it was a nuclear age, hydrogen bombs and so on. So the scientists were saying, because of our carelessness, because of our indifference, the nuclear explosion can take place anywhere, anytime. That's what he said. So this is how things are. So even when the Earth, so to say, goes to the dogs, it may not matter to capitalists, because by then they will have left the Earth for a heaven of their own making. This is what happens. Stephen Hawking, the astrophysicist, once remarked that we might get 500 years. By then, the Earth will be exhausted, and so we will have nothing to offer, and so we will be leaving the Earth and looking for other planets, other suitable habitats for human beings. But only a handful will be able to do it. So this kind of anxiety about alternatives rules the mind, thinking minds. Yes, so here we are again in 2026. What happens? We are witnesses, mute witnesses to nationalism in Ukraine, Gaza, and now Venezuela. Venezuela, ironically, means Little Venice. Little Venice, Venezuela, well, that is the meaning of it. So there you are, So nationalism, in Ukraine, what has happened in Ukraine, what's the background of that war of attrition? The background is that part of Ukraine is populated by people of Russian origin. And so Russians think that they have a claim over it because it is populated by people of Russian origin. So Moscow thinks that Ukraine should be perhaps one of its satellites. That is how Putin's mind works.
again, nationalism comes into play. Ukraine wants to be an independent nation, and they are not ready to subserve the Russian interest. So they fight. And how do they fight? They have further weapons turned to the West. And the West is happy because for them war means business. That's what it is. So they will be happy to part with any number of weapons, any number of fighter planes, because that means business. And remember, incidental benefit is also percolating to the common man in the street, even in the US. If the war goes on, what happens is the employment rate will go up. So, it also benefits middle class and working class, so-called. Again, look at the working class. Today, in the computerized world, Marxian idea of 8 hours a day looks silly, because even a man collecting 3 lakh rupees as salary have to work 16 hours a day for his bread and butter. And they think that it is a fine piece of work. So there you are. Ukraine is an example of it, where nationalism is at war with another brand of nationalism. Russia wants to be the master of that area, master of the world, master of the hemisphere. Indeed, you see, to go back to that, Soviet Union broke up because every state there wanted to be free. Communism collapsed under its own weight. The workers of the world could not unite. Even today they are not, but capital can always find ground across the world, across continents. So Ukraine is an example, a sorry example of capitalism in Russia. Grabbing the land, destroying the people, eliminating the culture, because they think that it will be beneficial. Sometimes it is irrational. What does it matter whether it is Russians or Ukrainians? They are all part of us. But that is not how our mind operates. Because it is Russian, so they have a right over it. That's how they account for that kind of exercise. Again, look at Gaza. Gaza is again, Palestine is again a horrid example of human cruelty and indifference, if you like. What happens there? 1947, I was just looking at a book about 1947, and the subtitle is 1947 is now. Why? Because 1947 meant, to cite a few examples. One, Kalashnikov rifle. That is the important thing about 1947. Kalashnikov rifle. What is so special about it? It is a recoilless gun. You can fire more bullets in a minute than you could with other guns. So Kalashnikov was there. It was revolutionary, in inverted commas. Then again, incidentally, in 1947, the second was published. It is about women, and that great book by Simone de Beauvoir. Why? Again, it is a turning point in the sense it gave voice to women in a very healthy way. Women are not second sex, they are equals. So that again was in 1947. So to get back to Gaza or to Palestine, committee was set up by the UN in 1947 to look at the question of Palestine and find a solution. In 2026, it is still burning. We have not been able to find a solution to get a human touch, to heal them instead of hurting them. So there you are, So nationalism, what is the claim of Israel over Palestine? As you all know, it is very little. You go by the past. You depend on a myth to imagine that this land is yours. Because your ancestors were there once, does it mean that you have a claim over it now? Possibly yes, but not at the expense of those who already live there.
Only, 2 weeks back we were seeing a film in Trivandrum, part of the film festival, Palestine 36. There it again, documents, so to say, the horror committed by the British and the Germans, German refugees, remember. They are running away from Hitler. They are Jews. That is our sympathy. But there they were, landing in Palestine, destroying their cotton fields, burning them, all because they wanted to settle Jews. So, so it was a move by the Western capitalist class, Western capitalist countries, in order to pass the buck to the Palestinians. I commit a wrong, I commit a mistake, I commit a sin, and the other man has to pay for the crimes that I commit. That is what Western diplomacy meant. They, the British, the French, the Americans, they all decided that Jews deserved a lot of sympathy, and the sympathy came in terms of Palestinian land. Nobody seems to know it. Indeed, even today, why is it that India is so silent over this terrible human tragedy? You don't support Israel, you don't support Gaza, you support wisdom and human values. That is where we seem to fail totally. India was not like this some years back, but we have to recapture that spirit of service, that man must win, that the enemies of man should be eliminated. That kind of spirit, that kind of missionary zeal is absent from our policies and our performance. That is a tragedy as far as this country is concerned. Very often I wonder, 140 crores of people, if in one single voice can speak up for humanity at large, then it will be a transformative and welcome influence. But we cannot, we do not, we shall not, because we have the slaves of capitalism, we are the slaves of education. This all comes into it. Our national feeling comes when you are a boy of 5, a girl of 5, when at school. National anthem, yes, yes, yes. But then why don't we also sing a song about humanity that is absent from our school curriculum? So that is how we are brainwashed into being bullies. This is what happens across the world. What is it that we always want? We want to help others. I think it was in a Finland epic, a horrible thing. A man is thirsty in the battlefield, and the other man has a pot of water, and the dying man says, I am thirsty. And he says, I have a pot of water, but that is for me, not for you. This is also an epic, part of an epic, So this is the way it is. So Gaza is an example of human greed and human indifference and blindness. So again, that is because nationalism is at stake. One nation, my nation, right or wrong. That was the slogan many years ago, but it is today, even today, active, alive and active. This should not be the case, but then we have to grow up. We cannot stand with the baggage of history. Professor Sudhakaran was saying that you cannot ignore history, but we don't get the right lessons. That is a danger there. As Eric Hobson said, nations without history are a contradiction in terms. Correct. A human being without memory is no longer a human being. That's how it is. But then, as Mahatma Gandhi said, in contrast, he said, I don't believe in history. It's not because there is no history, but we have very little to learn from history. We have to turn over a new leaf. That is what Gandhiji meant by it. I don't believe in history. History should be discarded because we have to find a new track for our progress. So there you are. Gaza, Palestine is a problem. It began in 1947, and after 75 years, 76 years, it is still a festering wound on the conscience of humanity. This has to change. It has to be removed, and only we can. So there you are. Gaza is there again, and the latest, of course, is Venezuela. What is wrong with Venezuela? It has a lot of oil, a lot of minerals, a lot of gold. So you have the drug dealers as nation makers. So America has always an excuse
to attack others. Russians were not far behind, but today it is, as you call it, a single polar world. America reigns supreme. So what happens, what they say is law. 20 years ago, in the time of Cold War, we used to say America is the world's policeman. They still think that that's the case. It is an illusion they nurture. America has everything except the history. So they do not know the struggles and the sufferings of people in the past or in the present. Instead of history, instead of a tradition, instead of a great culture, they wanted to float some ideas like equality, liberty, and so on. But liberty, freedom for Americans at the expense of the rest of humanity. That is their practice. So what happens when you land on the moon and the flag they plant is that of the United States, not of humanity. So they did say, talk about it is a great step for mankind. So that is how things are. We have to get away from this unhealthy tradition and experience. That's one part of it. So there you have Venezuela, again, as a victim. 50 years ago, it was Cuba. What was wrong with Cuba? It wanted to defend itself. And so the story was that they wanted to get nuclear weapons from the Russians so that they will be safe from American encroachment, American aggression. Castro was in power, Kennedy was in the White House, and so Kennedy sent the Seventh Fleet, and they were ready for a war. But the war did not happen, if I remember, because the Russians there, then it was the Soviet Union. Russians were watching the movements, and some of the generals thought that bombers were crossing the Russian airspace. And so they were just about to alert the army to drop bombs on the United States. They were just about to give a warning because Moscow was being attacked, bombed by American fighter planes. That is what they felt. But one general, I forget his name now, one general noticed, he said, no, they are not fighter planes, they are only birds. On that single judgment, the war was averted. But that kind of chance may not be given to us all the time. That's the danger. So here you are. So the Gaza or Venezuela, it is always at the expense of human rights. Might appears to be right. Vande Mataram is to go with Vasudhaiva Kudumbakam and Yatra Vishwambhava Tyega Needam. I don't have to translate this. Today it is Vande Mataram. But we had a tradition. It goes hand in hand. One hand on the gun, on the trigger, the other on tenderness, kindness. To give you an example, when the Americans were leaving Vietnam after getting a bloody nose, really, they were just fleeing from Saigon, however possible. And some of them were on a ship. And people in Saigon too, who were afraid that they might be the victims of the Viet Cong, the North Vietnamese army, they also wanted to run away, perhaps escape to America. They also boarded the ship. And on the upper deck, without a roof overhead, the tropical sun was very, very hot. And I remember reading in Time magazine, that was years and years ago, these people were the Vietnamese people, families with children and so on. They were there, and some of them were on the upper deck without a shelter from the hot sun. So what happened? An American soldier picked up a child because the child was barefooted and he could not stand the heat and he was crying. So he picked up the child and on one arm he had the child and on the other he had the gun.
because he was a soldier. So this is the equation that we find strikingly sad all the time. We have the guns, we have the butter, we have the battlefield, we have the blessings of science. Are you objecting to blessing? No. So there you are, you know. So that is the way we are today. But Russell said the same thing. You know, in the 50s and 60s, if I remember, that was the time when I was growing up, and so I seem to remember it for that particular reason. He said, as I mentioned a little while ago, he even wrote a book called Has Man a Future? And in one essay he said, remember your humanity and forget the rest. This is exactly what he said. Remember your humanity and forget the rest. But we forget our humanity and remember the rest. This is the devilish logic of our conduct. So there you are. So today, the major nations spend one important point, isn't it? So instead of Vasudeva Kudumbagam or Yatra Vishwambhavatyega Needam, we spend money on defense. We meaning all the nations, all the countries. We define our nationalism by planning to destroy others. You know, when you have a border and the other is damned as enemies, as strangers, we feel safer because we spend more money on so-called defense. How much money do we spend? It's a staggering figure. We, in the sense, the major countries of the world. For example, yes, the major nations spend over, can you digest it? The major nations spend in total over 20,000 lakh crores on defense. As P. Sainath said long ago, a villager cannot even understand what a trillion means. So I'm trying to split it into these terms. 20,000 lakh crores is spent on defense. What is meant by defense? So the mischievous question would be, defending what? Defending whom? We never ask that question. We say that we defend. We defend the country, we say. Whose country? Whose country? The top 10%, the middle class, or the working class, even working class could be forgotten. But the helpless, the hopeless, the insulted and the injured, are we trying to help them? Defending what? So there you are. We have no answer there. We are not defending the poor people. So we have 20 lakh crores of money being spent on fighter planes or tanks or Rafale or what have you. All for what? You don't use them. Hopefully we need not use them. But this kind of mad race, we used to call it arms race in 50 years ago. In this arms race, we are caught up in it. Imagine India spending 2 lakh crores of rupees on weapons when we could very well spend it on something more positive. Jairam Ramesh, who was then a minister, said the same thing. You know, with 20 lakhs, I think, 2,000 lakh for a tank, you could build about 100 schools, he said. That was a very risky thing to say, and then he withdrew it at some point because it was not good for his political career. So that is how it is. We are caught up in this defense game. We don't defend the helpless, defenseless, and that is the major drawback of it. Who are the defenseless? As I mentioned earlier, women do not get the support they deserve. Women do not get the positions they have to get. Even today, before independence,
I remember from history, of course, in independence, you had at least 2 chief ministers of Uttar Pradesh, of all places, one of the biggest states in India. Then it was called United Province, of course. And then you had Vijayalakshmi Pandit as a chief minister then, after 1937 election. Then again you had a chief minister, you had a lady, Sujata Kripalani, as chief minister in Uttar Pradesh. Again you had, what was the lady, Orissa's chief minister? Sorry? Indeed, yeah, correct. Yeah, so she was there. Satpathy, yeah. Yes. But these are only exceptions. Even a communist-ruled state, I don't have to mention which, has had no lady as a chief minister. How come? There is no answer. So this tyranny of male chauvinism is at the expense of half the population of the world. We don't understand it. I was looking at the list of Nobel Prize winners, and only 3% of them were women. Is it because they are an inferior species? No, because men dominates. So this has to go. Women are there. Again, very often, even President Abdul Kalam said, India spread its culture without being aggressive. We did not carry a sword or a gun with the Bible, so to say. Well, maybe it is true that we spread our message, we spread the ideas of Buddha in the East, in Asia, culturally. It was culturally done, so all right. If that is true, and we hope that it is true, that we influence them with kind words and Vedas and Upanishads, and there was no coercion. We want to believe that. But then look at India itself. If India was one nation, we have this danger that today, as for the last 3,000 years or 5,000 years, India has a very large population of people who never received justice. Tribals, so-called backward communities, so-called scheduled castes. And today, even today, if one figure is credible, you have about 70% of Indians who are so-called lower caste. And they don't get what they deserve. I mean, it is a coincidence that most of them are poor. They have no opportunity, even for education. It's an unbelievable piece of injustice done to people. Never mind their background. But this is what it is like. So we have to change this. And nationalism at the expense of, in opposition to the hapless and hopeless generations is not the best ideal for the 21st century. So then, finally, the Rishi, but today, nuclear weapons are a matter of prestige. Nuclear weapons are a matter of prestige. They call it nuclear club even. But we are literally sitting on a time bomb. Today, that is what it is. We don't understand it. We are sitting on a time bomb. This could go off at any moment, and that could be horrendous, a kind of conflagration. In the 50s, about 78 years ago, it was a very serious topic, and we were talking about disarmament. Every time you open a newspaper, the headline was about disarmament. Today that word has disappeared from the papers and from our conscience. Nobody talks about disarmament. We are trapped in the race for better weapons and more cruel measures as diplomacy.
In the 50s and 60s, the current coinage was being pragmatic. What is being pragmatic? It was an American import, of course. Pragmatic being blind to injustice. That was pragmatic. But today, our diplomacy is, another word is coined, transactional diplomacy. We talk about business. That is how we build up good relationship with another country. That is how things take a very undesirable course. So there you are. You have this threat, nuclear threat, on the one hand. And then what happens? And then again, as I already mentioned, exploitation of the earth, climate change will spell our doom. That's the things that we have to take care of. Climate change. Who is taking it very seriously? Trump's America even backed out of it 2 years back. They are not party to it. What does it mean? That however polluted the air, however polluted the water, however polluted the human mind, it doesn't matter. But that's not the way we can prescribe for good, healthy living, even for survival. So exploitation of the earth is being exploited for 3,000 years. How can we get another chance? For 5,000 years we have been exploiting the earth, particularly, of course, as you know, after the Industrial Revolution. We dig it out, we destroy petrol, coal, iron, steel, minerals, it all comes from a source. And finally, the earth will be exhausted and it will be done with. So there you are. Exploitation of the earth, climate change will spell our doom. Yes, as I said, Stephen Hawking gave us 500 years again, but man's end will be by slow poisoning, thanks to pollution. Man's end will be by slow poisoning on the one hand, yes, or a sudden flare-up, thanks to the nuclear weapons. As I mentioned, it is either coexistence or no existence at all. Therefore, the need of the hour is to build a world of justice and peace. 2 words, that should be our gurus, actually, justice and peace. India can perhaps be the Vishwaguru in that sense. It should be our policy, our vision, our commitment should be farewell to arms. That is how it should be. Let me conclude with 2 quotations. One is again from C.P. Snow. It goes like this. It is a Hebrew statement, but Snow had, for his 2 cultures talk, borrowed them. The observation is this. If I am only for myself, what am I? That's the question we have to ponder. If I am only for myself, what am I? That word, key word is what. What am I? If I am only for myself, what am I? Perhaps we whisper to ourselves, I am an animal. Possibly, we don't know. And remember again that no animal kills its own species, except perhaps for the reason of mating. But then man is given this great weapon. Man kills man. As Wordsworth said, what man has made of man. So C.P. Snow said, if I am only for myself, what am I? Second question, if I am not for myself, who am I? That is where humanity comes into play. If I am not for myself, who am I? What's my role in this world? How do I help? How do I try to be a human being? If I am not for myself, who am I? And the last simple question,
If not now, when? If not now, when? That is indeed the very big question for 2026. Then again, we have this observation by Rushdie, Salman Rushdie. He said in his book, in his novel, Victorious City, the last words were, it was a victorious city, but it was all destruction. But then finally he says, ultimately, the victors will be words. Words will have lost out human beings, possibly. So instead of talking about words as a burden, words might help us to triumph over tragedy. That is how it should be. As Faulkner said in his Nobel Peace Prize, man should not survive, but he should triumph. Hopefully, that is what could happen in this present century. So here we are, wishing you all once again a very happy New Year. Thank you very, very much. സാറിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷനിലെ പൊതുവായ ചില ധാരണകളോടും അഭിപ്രായങ്ങളോടും പൂർണ്ണമായി ഞാൻ യോജിക്കുകയാണ്. ഒരു കാര്യത്തിൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ, ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രഭാഷണത്തിൽ അങ്ങ് ഇപ്പോൾ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള അമേരിക്കയിലെ വെനീസുലയിലെ ഈ അതിക്രമത്തെ സ്പർശിച്ചു എന്നത് ഈ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ കാണുകയാണ്. ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, സാറ് ഏറെക്കുറെ ഫിലോസഫിക്കലായിരുന്നു. സോഷ്യോളജിക്കലായിട്ടും ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വല്ലാതെ കടന്നില്ല. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ നേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ നേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫിനോമിനൻ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്രിയേഷനാണ്. ഫ്യൂഡൽ ഡിസ്യൂണിറ്റിയുടെ കാലത്ത്, ഒരുപക്ഷെ ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ ആവിർഭാവ കാലത്താണ് യൂറോപ്പിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ നേഷൻ എന്ന പ്രതിഭാസം ഉടലെടുക്കുന്നത്. ഒരു അഭിപ്രായം പറയട്ടെ, നേഷൻ എന്ന ഈ പ്രതിഭാസം ക്യാപിറ്റലിസം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ കമൻസാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഈ പ്രതിഭാസം, ഈ ദേശീയത എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രതിഭാസം വീണ്ടും ഉടലെടുത്തു. അത് ചരിത്രത്തിൽ ഇനിയും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത. ഇപ്പോൾ അമേരിക്കൻ നാഷണലിസം വെനീസുലയെ ആക്രമിക്കുന്നത് അവരുടെ ദേശീയതയുടെ പേരിലാണെങ്കിൽ വെനീസുല അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് വെനീസുലൻ ദേശീയതയുടെ പേരിലായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഈ പ്രതിഭാസം ചരിത്രത്തിലുടനീളം തുടരാനാണ് സാധ്യത. മനുഷ്യന് കുറേയധികം അവസരങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നന്നാവാൻ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കുറേയധികം യുദ്ധങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ബാക്കിയായി അതിജീവനം. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ എന്താ പറയേണ്ടത്, ആപത്തിൻ്റെ വക്കത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ഇത്ര കാലം നമുക്ക് ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉണ്ടായിരുന്നു സർവൈവ് ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ ഇനിയൊരു യുദ്ധം വന്നാൽ അത് ചിലപ്പോൾ അത് വലിയ ആത്മഹത്യാപരമായ കാര്യമായി നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കട്ടെ. പക്ഷെ നമുക്കറിയില്ല. ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെയൊക്കെ നേതൃത്വം, ലോകത്തിലെ നേതൃത്വത്തിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം. അവർ മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണോ സംസാരിക്കുന്നത്, മനുഷ്യത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണോ സംസാരിക്കുന്നത്, അതോ ദേശീയ താല്പര്യങ്ങൾ എന്ന് കരുതുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണോ എന്ന്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉത്കണ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഏത് വഴിക്ക് മനുഷ്യൻ തിരിയും എന്നുള്ളതാണ്. പറയാൻ വയ്യ. നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളല്ലല്ലോ. നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തുണ്ടാവും എന്നുള്ളത്. ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ, ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണം. പക്ഷേ ആ സാധ്യതയും ആ സാധ്യത അവിടെ ഉണ്ട്. അതിന്
ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ ഫിലോസോഫിക്കലായിട്ടല്ല, വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര കാലം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചാൻസ് ഉള്ളത് പിന്നെയും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇനി അതുണ്ടാവുമെന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ സംശയാസ്പദമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സാധാരണ പറഞ്ഞമാതിരി നല്ല കാറായിരിക്കും, പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് ഒരു പങ്ക്ചർ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയില്ല. അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും തോന്നുന്നത്. എല്ലാം വളരെ നന്നായിട്ട് പോകുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും, പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് ഇത് ബ്ലോ അപ്പ് ചെയ്യാന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വയ്യ. അതാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. After 1980, we have the globalization effect. And 2008, 2009, we have the neoliberalism. And now we have even books, Borderless World. There is a book which has come out. And how this affects nationalism. Is there any relevance for nationalism then? Then it's these people are arguing for consumerist, competitive world. So what will be the fate of nationalism in such a situation? But the difficulty is that, nationalism is dead and gone, we can say. But in practice, in effect, everything is tilted in favor of the industrialized world. Globalization is a word they introduced again, but globalization of capital. And the profit goes to the investor in America, in London, or wherever. And we are the helpless consumers of what they sell in every sense. Ideas, education, even education has been left at their mercy. We cannot think independently. We decide what they want. Engineers, doctors, computer experts, we produce them because the industrialized countries or the computerized world demands it. There is no choice left. It is very, very limited. That is the danger. Globalization and all these words, all these ideas are always at the expense of the weaker part of the world. Development, we are talking about development. Developing what? Not developing whom? If we get some benefit, it is only incidental. It is not as if they are giving away, like Santa Claus, everything to others. That doesn't happen. Whatever there is, as we used to say, it is some crumbs off their table. Otherwise, nothing very much happens. We are under the dictatorship of democracies. That is the irony in the present world. So whatever happens, it is incidental or even accidental. We might get some benefit, full stop. Otherwise, the upper hand is, the decisive voice is that of capital. America, of course, but then that's the capital. And then we cannot talk about communism now, because communism has collapsed under its own weight. It has, that's why Stiglitz said, in India might prefer some kind of progressive capitalism, in the sense the capital, the profit will spread out. As a student of literature, as a student of English, I remember Francis Bacon. Francis Bacon was somebody contemporary to Shakespeare, a little bit. And even some people imagine that Francis Bacon was Shakespeare, actually, because he was a very learned man. And he said once, wealth should be like fertilizers. It is no use when it is piled up in one corner. It should be spread evenly, equally. That is the same thing about capital. It should spread equally. Otherwise, if it is accumulated, whether you call yourself Adani or Musk, makes no difference. It should spread evenly. It should reach every pocket, every kitchen. But that doesn't seem to happen. And I don't know at what point there will be a change of heart, if they have a heart, and see these matters in a more favorable light. I don't know. Thank you.
എനിക്ക് വിഷയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണോ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സംശയം ചോദിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പുറത്ത് കടന്നിട്ടാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. എൻ്റെ സംശയം, നാഷണലിസം എന്നാണ് ആരംഭിച്ചത്? ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഭാരതത്തിൽ അത് ആരംഭിച്ചത് 1905 ബംഗാൾ വിഭജനത്തോടു കൂടിയാണ് നാഷണലിസം ആരംഭിച്ചതെന്നാണ്. അതുവരെ ഭാരതം ഒരു നേഷൻ ആയിരുന്നില്ല. ധാരാളം രാജാക്കന്മാർ ഭരിച്ചിരുന്ന ചില സാമ്രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ മാത്രമായിരുന്നു. ഒരു ചോദ്യം അതാണ്, എന്നാണ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ നാഷണലിസം. രണ്ടാമത്തത്, ഈ നാഷണലിസത്തിന് വ്യക്തമായൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടോ? ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായിരിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളിലൂടെ അല്ലേ നാഷണലിസം ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഹിറ്റ്ലറുടെ നാഷണലിസം ഒന്ന് വേറെയായിരുന്നു, ഗാന്ധിജിയുടെ നാഷണലിസം ഒന്ന് വേറെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ലോകത്തിലെ മിക്ക മഹാന്മാരുടെയും ദേശീയത അവരുടേതായിരിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തു എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഭാരതത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ വള്ളത്തോൾ പറഞ്ഞു, ഭാരതമെന്ന് കേട്ടാൽ അഭിമാനപൂരിതമാകണം അന്തരംഗം, കേരളമെന്ന് കേട്ടാലോ നമുക്ക് തിളക്കണം ചോര ഞരമ്പുകളിൽ. അതേ സമയത്ത് തന്നെ അവിടെ എവിടെയാണ് നാഷണലിസം ഉള്ളത്? ഭാരതം ഒന്ന് വേറെയാണ്, കേരളം ഒന്ന് വേറെയാണ്. ഇന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഭരണകർത്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിൻ്റെ അതേ പ്രാധാന്യമാണോ ഉത്തർപ്രദേശിനുള്ളത്? പിന്നെ എവിടെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ നാഷണലിസം? അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇവിടെയുള്ള ഓരോ ഭരണകർത്താക്കൾക്കും ഓരോ ആൾക്കാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മഹാന്മാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അവരുടേതായിരിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളിലൂടെ ഒരു ആശയം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. തെറ്റാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക, അത്രമാത്രം. പറഞ്ഞ കാര്യം ശരിയാണല്ലോ. ഗാന്ധിജിയുടെ നാഷണലിസം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഹിറ്റ്ലറുടെ നാഷണലിസം ഉണ്ടായിരുന്നു, ടാഗോറിൻ്റെ നാഷണലിസം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആൻഡേഴ്സൻ്റെ നാഷണലിസം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ എന്തായാലും നാഷണലിസം ഉണ്ടാവും, അത് ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവണ നാഷണലിസം ആയിരിക്കണം നാഷണലിസം എന്നാണ് ആകെ പറയാനുള്ളത്. അത് പരിമിതപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. അങ്ങനത്തെ ഉള്ളൊരു മനോഭാവം, അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകവീക്ഷണമാണ് അത്യാവശ്യം എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ 1905 ഇതൊരു വന്നത്, ബംഗാൾ വിഭജനം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അറിയില്ലേ. പിന്നെ ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞ മാതിരി എല്ലാറ്റിനും ഒരു സമയമുണ്ട് ദാസ എന്ന് പറയാനുള്ളൂ. പിന്നെ അതാ പറഞ്ഞ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ഹാവ് എ ലോട്ട് ടു ഡു വിത്ത് ഹിസ്റ്ററി അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിന് വളരെ സിംപ്ലിസ്റ്റിക് ടേംസ് പറഞ്ഞാൽ, പിന്നെ പ്രിൻസ് ഫെർഡിനൻഡ് അത് തോന്നുന്നു, ഹി ടുക്ക് എ റോങ് ടേൺ. അപ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ അത് എല്ലാവർക്കും സംഗതിയും അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടും ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടൊന്നുമല്ല. കണ്ടുപിടുത്തമുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ല സയൻസിലൊക്കെ. അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ കൂടിയ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, അത് തന്നെ ചരിത്രത്തിലുള്ളൂ. അപ്പോൾ നാഷണലിസം എന്നുള്ളത് അവസാനത്തെ വാക്കല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ആ വഴിക്ക് നമ്മൾ പുരോഗമനം വേണം എന്നുള്ളതാണ് അനുഭവം കൊണ്ട് പറയുന്നത്. താങ്ക് യു. മാന്യ സദസ്സിന് വന്ദനം. സമകാലിക സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന വിഷയങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അതിലെ പ്രതിമാസ പ്രഭാഷണം നടത്തി വരികയാണ് സെറീന ട്രസ്റ്റ്. ഒരു വിരൽ തുമ്പിൽ ലോകം ചുരുങ്ങുന്ന ഈ കാലത്ത്, യുഗത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിലല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും ഗ്രഹത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാനിടമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത്, അതുപോലെ നമ്മുടെ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ലോകത്തിലെ 10% മനുഷ്യർ, 1% മനുഷ്യർ 99% ജനതയെയും മനുഷ്യന്മാരെയും ഭരിക്കുന്ന ഈ കാലത്താണ് നമ്മുടെ പ്രൊഫസർ
ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളേജിലെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പാളും പ്രശസ്ത പ്രഭാഷകനുമായ വാസുദേവൻ ഉണ്ണി മാഷ് സാർ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നാഷണലിസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങൾ എന്താണ്, കൾച്ചർ എങ്ങനെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുക, ഒരു നാഷൻ്റെ ടെറിട്ടറി എന്താണ്, ഒരു രാജ്യം എങ്ങനെയാണ് നന്നായി ഭരിക്കേണ്ടത്, ഒരു നാഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സംസ്കാരം എന്താണ്, 70% ആളുകൾക്കും അവർക്ക് നീതി ലഭിക്കാത്ത ഒരു ഭരണം മുന്നോട്ട് പോയാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക, ലോകത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ട, അതായത് മനുഷ്യനെ കൊല ചെയ്ത ചരിത്രം, 13ഓളം വലിയ യുദ്ധങ്ങൾ നടന്ന ചരിത്രമുള്ള ലോകത്ത് നമ്മൾ ഒന്നും അറിയാതെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ ജീവിക്കരുത് എന്ന് നമ്മളെ ഉപദേശിച്ച പ്രൊഫസർ വാസുദേവൻ ഉണ്ണി സാറിന് പ്രത്യേകം എൻ്റെ പേരിലും സെറീന ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പേരിലും നന്ദി പറയുന്നു. ജീവിതത്തിലെ വളരെ തിരക്കേറിയ നിമിഷങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഈ അവസരത്തിൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് ഈ പ്രഭാഷണം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേകം എൻ്റെ പേരിലും സെറീന ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പേരിലും നന്ദി പറയുന്നു. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഒരുക്കിയ സുധാകരൻ സാറിനും ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. നന്ദി.